Please repeat. Повторяйте. Yanti deva vrata devan Pitrin yanti pitri vrataha Bhutani yanti bhuteja Yanti madhya janopyamam Yanti deva vrata devan Pitrin yanti pitri vrataha Bhutani yanti bhuteja Yanti madhya janopyamam Yanti Devavrataha Поклоняющиеся полубогам Девам к полубогам Питри к предкам Янти отправляются Питри Вратаха поклоняющиеся предкам Бхутани к привидениям и духам Янти отправляются Бхута Иджаха поклоняющиеся духам и привидениям Янти отправляются Мат Мой мои Яджина преданные слуги, Преданные слуги Апи но Мам ко мне. Translation: Those who worship the demigods and take birth among the demigods. Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship the ancestors will go to the ancestors. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings. And those who worship me will live with me. Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов. Те, кто поклоняется предкам, отправятся к предкам. Те, кто поклоняется привидениям и духам, родятся среди этих существ. А те, кто поклоняется мне, будут жить со мной. You can read commentary. Комментарий. Если кто-то пожелает отправиться на Луну, Солнце или любую другую планету, он сможет достичь желаемого, следуя соответствующим принципам, рекомендованным в Ведах для этой цели. Эти принципы живо описаны в разделе Вед, посвященном кармической деятельности. Они называются Дарша Паурнамаси и рекомендуют определенные типы поклонения богам, пребывающим на различных небесных планетах. Аналогично человек может достичь планет Питы, совершая определенные ягии. Подобным же образом можно отправиться на планету духов и стать Якшей, Ракшей или Пишачей. Поклонение Пишачи называется черным искусством или черной магией. Есть много людей, практикующих черную магию и считающих это спиритуализмом. На самом деле подобная деятельность целиком материалистична. Чистый же бхакта, почитающий исключительно верховную божественную личность, несомненно достигает планет Вайкунтхи и Кришналоки. Этот стих имеет большой смысл. Из него очень легко понять, что если просто почитая полубогов, можно достичь небесных планет, почитая про отцов, можно достичь планет Питы, а практикуя черную магию, можно достичь планет, населенных духами, то почему же тогда чистый бхакта не может достичь планеты Кришны или Вишну? К сожалению, многие люди не осведомлены об этих высших планетах, где живут Кришна и Вишну. И потому, не зная о них, падают вниз. Даже имперсоналисты падают вниз в Брахмаджоти. Наше движение сознания Кришны пытается донести до всего человечества это высшее послание с тем, чтобы просто произнося мантру Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе, люди могли достичь совершенства в этой жизни и возвратиться домой, назад к Господу.
Om Gyanatimarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadhati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Sabadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shiva Shakam Vitamcha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namosute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Mrishabhanu Sudedevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, Krishna was just speaking about those who worship demigods in this chapter 9. And before that, he was describing those who worship the universal form as supreme. And he's comparing these two kinds of people with pure devotees. The different kinds of devotees are mentioned in text 15 in a kind of sutra which describes the different kinds of people who are not pure devotees, but who still worship the Supreme. Разные типы поклоняющихся перечислены в 15 тексте, который является своего рода сутрой, где перечислены те, кто поклоняется, но не верховному. То есть поклоняются верховному, но косвенно. Ekatvena pritakvena bahado vishato mukam. So some people worship themselves as the Supreme. Ekatvena, they think that they're one with the Supreme. Некоторые люди поклоняются Богу как самому себе. And Pritakrina means those who think there's many different forms and they worship them. Pritakrina означает тех людей, которые думают, что у Бога много самых разных форм, и поклоняются различным формам Бога. Like in India, if you go there, you'll see that there's people, they think that God has taken many forms. That God is Shiva, God is Durga, God is Brahma, God is Indra, and God is Vishnu, Surya, and they're all the same, they're all equal. Если вы поедете в Индию, вы обнаружите там людей, которые думают, что Бог принял много самых разных форм, таких как Он проявил себя в разных формах, например, Бог Шива, Бог Индра, Бог Сурья, Бог Дурга. Все это, они думают, это не те же формы одного и того же Бога, и поклоняются всем этим формам. But Narada Muni in Narada Pancharatra has said that Yastu Narayanam Devam, those who think that worshipping Lord Narayan is the same, Brahma Rudradi Daivate Samadvenayam Viksheta Sa Pashandi Bhavedrivam.
If they think that Narayan is the same as Brahma and Shiva and other demigods, then that person is a Pashandi. He's an atheist. Но в этом стихе из Нарада Панчарата Нарада Муни говорит о том, что тот, кто считает, что поклонение Шиве равно поклонению таким великим полубогам, как Брахма, то есть поклонение Вишне равнозначно таким великим полубогам, поклонению таким полубогам, как Шива и Брахму, то такой человек на самом деле является Пашанди, атеистом, безбожником. Sa Pashandi Bhavet Dhruvam. Certainly, definitely, he's an atheist. Конечно же, Dhruvam. Безусловно, он является атеистом. Dhruvam. So, and here he's saying that there's different levels, different locations for different people who worship these different demigods. И здесь, в этом стихе, который мы прочитали, Кришна объясняет, что для тех, кто поклоняется разным полубогам, есть разные цели, есть разные планеты, на которые они попадают. Those persons who are worshipping the demigods, generally, Krishna has described that they have different desires. Kamaistaistya rita jnana prapadyante nyadevata. They're not very intelligent, and therefore they worship the demigods. Люди, которые поклоняются полубогам, обычно у них очень много материальных желаний, как говорит Кришна в другом стихе. Они не очень разумны, поэтому они поклоняются полубогам. But still it's within the Vedic scenario, so they get some benefit for doing this. Но тем не менее, поскольку все это вписывается в рамки ведической системы, поклоняясь полубогам, они получают какие-то блага. But it's very gradual, very slow. Но это духовное продвижение, которое они испытывают, очень-очень медленно. They perform some yagyas and they make offerings to Indra or Agni or Shiva. Всевозможные яги делают подношения Индре, Шиве, Агни. And along with that, they make some Vishnu mantras, they make some offerings to Vishnu also. Наряду с этим они могут читать какие-то мантры, посвященные Вишну, делать подношения Вишну. So they hear Lord Vishnu's name also. They also hear. And then they usually hire some Brahmins to do the puja, and then they give some offering to the Brahmins. Такие люди обычно нанимают брахмана для того, чтобы они проводили пуджу и дают им какое-то вознаграждение. They make a little more advancement. Благодаря этому они еще больше чуть-чуть продвигаются. And they go to the temple to perform this activity. Может быть, они еще и в храм приходят для того, чтобы все это совершать. And then they gradually develop faith in the Vedas more and more. И благодаря этому они постепенно развивают веру в Веды все больше и больше. And associate with Brahmins. Общаются с брахманами. And gradually they develop faith in the higher portions of the Vedas, which are the Upanishads, Jnanakanda. И постепенно доходит до такого уровня, где у них проявляется интерес и вера в высший раздел Вед, такой, который состоит из Упанишад. So that is on the if the person is progressive in spiritual life, he will develop further. Если человек растет в духовном отношении, то он будет развиваться дальше, будет развивать эту веру. But often we see that people get stuck on this level. They worship the demigods, and they just worship the demigods for their selfish desires. Но часто мы также можем видеть, что люди застывают на этом месте. Они довольствуются тем, что просто поклоняются полубогам ради удовлетворения своих каких-то личных желаний. And even if they're successful, they go to this Trividyamam Samapa Puta Papa Jagya Ishvasvargatim Pratayante Te Punya Asadya Sarandam Lokam Ishnati Devan Divadeva Bhogan
they have to come back down again. Даже если они добиваются этого успеха, как говорится в этом стихе, они должны снова вернуться вниз, упасть вниз. Yeah. Gradually, what is it? Kshine punyam artilokam vishanti. Taitan bhutpa swarga lokam vishalam. They go there and they enjoy on Swarga Loka for 10,000 years. Как говорится в этом стихе, они могут вознестись на Сварга Локу и наслаждаться там 10 тысяч лет. But gradually they have to fall back to Kshine Punya Martya Lokam Vishanti. They come back to the earth. В конце концов, они будут вынуждены вернуться назад вниз на землю. So just by performing this process, they go up and down in the universe. Просто следуя этому процессу, они возвышаются и спускаются вниз. In the heavenly planets, there's no codes of morality. На небесных райских планетах нет правил морали. They can do whatever they want. Живые существа там могут делать все, что захотят. You know, they can have illicit sex. Они могут заниматься незаконным сексом. Right. There's no marriage. Там нет брака. It's kind of like divine hippie life. Это что-то напоминает божественную жизнь хиппи. So if you really want to enjoy, then you go there. Если вы хотите по-настоящему наслаждаться, отправляйтесь туда. Just like when Arjuna was called by Indradev, his father, to help protect heaven from the Nivata Kavacha demons. Как однажды отец Арджуны Индра призвал Арджуну на райские планеты для того, чтобы помочь, для того, чтобы Арджуна помог защититься полубоганым демоном, которого звали Nivata Kavacha. Нивата Кавача. So he left the Pandavas who were in the forest in exile. Арджуна покинул пандав, которые в этот момент находились в лесной ссылке. And he went to Amaravati, И поднялся в Амаравати, the city of Indra. Город Индры. And so he defeated the Nivata Kavacha demons. Он победил демонов Нивата Кавачи. And he stayed there in Indraloka and with his father, and he learned some arts from Chitarata, the head of the Apsaras, or Gandharvas. На Индралоке и обучился кое-каким искусствам у Читараты, который возглавляет Гандхарв Апсара. He learned singing and dancing. Он научился у него пению и танцу. And at that time Urvashi was residing in Indraloka. В тот момент на Индралоке жила Урваши. You know how Urvashi got there to Indraloka? Yeah, how did she get there? Как она туда попала? She's actually a manifestation of a spiritual. She manifested from Narayan. Говорится, что она проявилась из духа, из Нара-Нараяна. When Nara-Narayan was performing tapasya, Когда Нара-Нараяна совершали тапасию, and the demigods came to allure him with some beautiful women. полубоги послали им красивых женщин для того, чтобы они обольстили их. And so they got their best, most beautiful celestial girls. They were dancing and trying to attract Nara-Narayan. So Nara-Narayan just manifested all of these beautiful women from his own form, which were much, much more beautiful than the women that the demigods were exhibiting. Так полубоги послали до самых лучших небесных красавиц, которые танцевали и пытались привлечь внимание Нара-Нараяна. Но тогда Нара-Нараяна проявили различные другие женские формы из своего ума. И эти формы были намного красивее небесных танцовщиц. So, then the demigods realized that, well, how can we attract him with
our women. We can't. Не можем. So then they surrendered to Narayan. And then Narayan said, all right, so now you've surrendered to me, and if you like, you can choose one of these ladies here to take back to your heavenly planets, if you want. So, pick anyone you like. So they picked Urvashi. So that's how she got there. She's the most beautiful of all the heavenly damsels. So, but when she saw Arjuna, she fell in love with him, so to speak. And she approached Arjuna. And as ladies do, sometimes they let him know that, she was interested in him. So, but then Arjuna just folded his hands and he just looked at her feet and he said, no, you're like my great grandmother. You're the consort of my great predecessors, and it's not possible for me. I see you as a worshipable, predecessor and great respected woman. Арджуна почтительно склонился перед ней, сложив руки, глядя на ее, сказал: нет, это невозможно. Я отношусь к вам как к своей прабабушке, которая была женой моего прадедушки. Вы очень достойное моего почтения существо, я не могу вступить с вами. So, so she became a little angry and she cursed him. You become a eunuch. And then she walked away. But Arjuna used that curse later when he needed to hide from the Kauravas incognito for 1 year. He became Brihatnala, the dance teacher of Virat's court. Но позднее Арджуна воспользовался этим проклятием. В течение того года он был учителем танцев при дворе Вираты. В то время они пандавы должны были прятаться неузнанными. And he was the dance teacher of Uttara, the daughter of King Virat. Действуя как евнух, он был учителем танцев Уттары, дочери царя Вирата. Later, when after Arjuna had defeated the Kaurava generals and King Virat heard about it, then he offered his daughter Uttara to Arjuna. Позднее, когда Арджуна победил военачальников Кауравов, и Вират узнал об этом, он хотел отдать свою дочь в жены Арджуне. So Arjuna, he said, no, I cannot marry this girl because she's like my student. That's not right. She's like my daughter, Нет, я не могу взять в жены эту девушку, она моя ученица, она мне как дочь. So, but I can accept her and give her to my son, Abhimanyu. He would enjoy her. He can marry her. Я могу принять ее и выдать замуж за моего сына Абхиманью. So that's how Uttara was matched with Abhimanyu. And then of course we know that Parikshit Maharaj was born of Uttara and Abhimanyu.
So it's a kind of important history, because Maharaj Parikshit was the one who heard the Bhagavatam from Shukadeva Goswami. Очень важный момент в истории, потому что Махарадж Парикшит это тот, кто услышал Бхагаватам из уст Шукадевы Госвами. But getting back to our point, in the heavenly planets, there's no codes of morality or any rules or regulations. Basically, you can do whatever you want. Давайте вернемся к теме нашего разговора. На райских планетах нет никаких норм морали и нравственности. Человек может делать все, что захочет. And there's no karma there. Там нет кармы. I mean, there's no accruing of new karma. That's what I mean to say. Новую карму там не приобретают. You're just spending your good karma that you accrued on the earth. Вы просто тратите там ту хорошую карму, которую заработали когда на земле. And then when it's run out, then you just drop down from the heavenly atmosphere to the earth in the form of a raindrop. Into the cloud, into the raindrop, onto the earth, into the grains. Someone eats it, and then you enter into the semen, and you take birth in the human body. После того, как ваша хорошая карма заканчивается, вы падаете из небесной атмосферы в виде капли дождя, который впитывает в себя зерно. Потом это зерно кто-то съедает, живое существо, которое в нем находится, попадает в семя и таким образом может обрести человеческую форму жизни. And here you are, on the earth, на земле. Еще раз. Maybe some of you came from this planet, higher planet. Or maybe from the lower planets. But anyway, the universe is all material, But here we see that they're talking about Svarga, and of course Pitri-loka, which is also Pitri-loka. People are very passionate; they want to go there in the mode of passion. And the devas, those who worship the demigods, are somewhat can be goodness or some mixture of goodness and passion. Здесь далее говорится о достижении Питри-локи. Питри-лока, люди, которые стремятся на Питри-локу, обычно исполнены гуна страсти, в то время как те, кто стремятся попасть на сваргу, полубогам, они находятся в гуне благости. Может быть, какая-то есть перед ними страсть, но в основном это благость. It was described in the 5th canto that the son of Priyavrata, Agnidra, was worshipping the Pitris. В 5-й песне Шримад Бхагаватам говорится, что сын Приявраты, которого звали Агнидра, поклонялся Питам. So, someone may ask that how can the son of a pure devotee, Mahabhagavat, why would he worship the Pitris? Кто-то может спросить, как могло случиться, что сын чистого преданного Махабхагавата вдруг начал поклоняться Питам? Because usually they would worship Vishnu or Krishna. Обычно они поклоняются Вишну или Кришне. So, one commentator has mentioned that while Priyavrata was uniting with his wife, he had a moment of lust. And so therefore his son became lusty he developed the desire to worship the Pitris and go to Pitri-loka. Кто-то из комментаторов пишет, что когда Прияврата соединялся со своей женой, в нем в какой-то степени проявилось вожделение. Поэтому сын, который появился, он тоже был несколько похотливым, и ему тоже было вожделение, и поэтому он стремился к Питам. So in order to stay in Pitri-loka, you have to have some
some relatives, some children, who offer oblations to the Pitris and offer food. And in this way, they maintain your position in Pitriloka. Те, кто хотят как можно дольше касаться Матипироки, они должны воспитать таких детей, таких наследников, которые впоследствии будут проводить обряд поклонения Питам. Благодаря этому предки смогут долгое время поддерживать свое положение, оставаясь на Питироке. And if they stop, then you drop down from Pitriloki also. Но если поклонение предкам на земле прекращается, то они также выпадают вниз с Питилохи. That's why we have this tradition of the pious, like Kshatriyas and so forth. They wanted to have many sons. It's considered very pious to have many sons and daughters, so that they can, continue the puja and maintain your position in Pitriloka. Поэтому есть такая традиция, по которой люди, в особенности кшатрии, хотят иметь очень много сыновей, также дочерей. Считается на самом деле это очень благочестивым поступком, когда человек обзаводится большим количеством детей, потому что эти дети впоследствии смогут продолжать поклонение и помогать своим предкам оставаться на Питилоке. But in Pitriloka they have to fold back down to the earth again anyway. Но что бы вы ни делали, все равно вам придется упасть в Питилоке назад на землю. So those are considered like Swarga planets, higher planets. И Питилока также относится к уровню систем Сварги. Indra is the deity, presiding deity of Amaravati or Indraloka, and Aryama is the presiding deity of Pitriloka. Высшим божеством Амаравати Индралоки является Индра, в то время как высшим божеством, повелителем Питилоки является Арьяма. And then there's the places of the ghosts, which is not so far from the earth. It's just a few hundred miles straight up. Она не так далеко находится от Земли, всего лишь несколько сотен километров. That's why they can come here. Ghosts. Именно поэтому они могут приходить сюда. Приходить сюда. Они могут. Они могут. Yes. So, how many of you chant the Gayatri mantra? Please raise your hands. 1, 2. Wow. Okay. Well, anyway, I guess you won't go into detail about that, but Om Bhur Bhuva Swa Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yana Prachodayat. So there's the Gayatri mantra, Brahma Gayatri. It describes, it's a mantra worshipping the sun, Surya Narayan. Может быть, не следует давать сейчас детали, но тем не менее, когда вы читаете эту мантру, вы обращаетесь к Богу, к Солнцу, Сурья Нараяне. It can be seen on many different levels, and we won't go into detail about that. Можно говорить об этом на самых разных плоскостях. Мы сейчас не будем углубляться. But the sun is enlightening Bhur, Bhuva, and Sva, these three parts of the universe. Но Солнце освещает три части Вселенной, которые называют Бхур, Бхува и Сва. So Bhur is earth. Бхур — это земля. Right? Like Bhudevi or Bhumi. I know. Накоренные слова Бхудеви или Бхуми. So this is the level where we are, Prithvi, the earth planet.
And here all the living entities, they have material desires. И все живые существа, которые здесь находятся, имеют материальные желания. And they are trying to satisfy those desires, and they are also accruing different karma, good and bad, and mixed. Удовлетворить свои материальные желания и обретают новую карму, хорошую, плохую и смешанную. And then this is the place where, the life of responsibility, the only place where you accrue karma. Это единственное место, где вы несете ответственность за свою деятельность. Единственное место, где вы можете заработать карму. Higher and lower, you just spend the karma. На низших и высших планетах вы просто ее отрабатываете. That's why the earth is a very important place in the universe. And that's why Krishna comes to the earth in most of his incarnations. Because all the living entities have to come back to the earth at some point or other. And here's where they, decide their future. So if Krishna can come and influence them here on the earth, then he may be able to bring them back to Godhead. Если Кришна приходит для того, чтобы повлиять на поведение людей на земле, то он может вернуть их назад к Богу. Now, if a living entity has desires, but out of frustration either commits suicide or he may become a ghost. Different ways, but generally a person has material desires and he can end up as a ghost by committing suicide or perhaps by some other means. Бывает же такое, что живые существа обладают большим количеством материальных желаний, но совершают, скажем, самоубийство или благодаря еще каким-то видам деятельности могут стать духом поведения. And then the living entities who have material desires, who are pious, more pious, they go to Svarga. Те живые существа, которые более благочестиво отправляются на Сваргу. So all of them are struggling with material desires. Но все они ведут борьбу с материальными желаниями. And so the prayer of the Gayatri Mantra is requesting for, enlightenment, purification of those levels of existence. И молитва Гайатри Мантра, она является она молит о том, чтобы мы получили просвещение, очищение. For those levels of existence, or for those living entities in those three levels of existence. For the living entities who live on the earth and the other existence. Huh? It's invoking, prayer. It's a prayer requesting for purification, enlightenment for the living entities who live in Bhur, Bhuva, and Swa. We pray for everybody? Yeah. Why not? Pray for everybody. Когда мы повторяем молитву Бхагавад мантры, мы молимся о том, чтобы все живые существа, которые находятся в планетных системах Бхур, Бхува и Сва, получили очищение и просветление. That includes us. I mean, that includes the person who's chanting the mantra, because he's also. It's very enlightening, because here Krishna's using basically the same levels. Yanti Deva Vrata Deva, they can go to Svarga, Pitranyati Priti Vrata, you can go to Pitri Loka, or you can worship the Bhutas, Bhuteja, you can go to Bhutaloka, and like this. These are the places in the material universe that are most commonly inhabited by conditioned souls. Здесь Кришна тоже перечисляет
систем, которые находятся в этом же списке, уровень понятных систем богов, уровень понятных систем привидений, все они являются обусловленными живыми существами. But anyway, he's also comparing mainly at this point those who worship the demigods, because he was just talking about demigods. Главным образом он проводит здесь сравнение в отношении тех, кто поклоняется полубогам, потому что он только что описывал эту категорию людей. And, you know, it's very complicated to worship the demigods. И поклоняться полубогам очень сложно. You have to do yagyas every day. Нужно каждый день проводить яги. You have to chant mantras. Читать мантры. You have to offer ghee. Разливать ги. You need expensive paraphernalia. Нужны очень дорогие атрибуты поклонения. Everything has to be chanted properly. Все должно быть, все мантры должны быть очень правильно And произнесены. so it's not so easy. Не так-то просто. And still, you go through all that trouble, and then you have to come back here anyway. You end up coming back to the same place. And you end, and you end up with the same problems, some material desires. And the same goes for the Pitriloka. And for those who are in the mode of ignorance, they worship ghosts. And they can also go and become a ghost. They do some kind of black arts, you know. They do some tantra, black tamagun tantra. It's dangerous, really, because you know you're playing with some very powerful, evil living entities. And you know, a place which is dirty, and you know, there's hairs there, and people drink in the place, and there's a very dark place, and ghosts will like this place very much. In dark place, and there's hairs and cut nails, and people are drinking there, you know. And the ghosts go for those places, you know. There's probably a lot of ghosts in Russia, because they like mushiki. Yeah. They like the mushiki. Они нравятся. В общем, таким местам духи очень сильно привлекаются, и должно быть в России очень много таких духов, и нравятся мужики. Because when the mind is weak from intoxication, then the ghosts can come there, and they enter in through the mouth, and they enter into the body and take over the body of the person. It's quite spooky. Потому что когда род наш осквернен благодаря принятию дурманивающих веществ, алкоголя, духи очень легко входят в рот такого человека, и через это они берут под контроль все тело. Или наркотики. Narcotic. And the ghosts are called ekpad. Ekpada. They have one leg. So that's how you can tell if someone's a ghost. That's how you can judge. If you meet a ghost, then you can look down and see. So he's one leg. Благодаря этому вы можете понять, кто дух, а кто не дух. Вы должны посмотреть, сколько у него ног. Если это дух, то у него одна нога. No, that's different. Ekpada, yes. And they have like a chicken foot, like a bird.
like a chicken. Ноги у стоп подобны птичьим. Of course, they can take different forms too. Конечно, они могут быть в разной форме, не только в такой. But when someone's weak, then they enter through the mouth and they control the person. Но если кто-то очень слаб, они проникают через рот в этого человека и берут его под свой контроль. Then you need some kind of priest to exorcise, get rid of the ghost. Священник, чтобы изгнать духа, избавиться от него. So anyway, ghosts are frustrated living entities because they don't have a physical form. Так или иначе, привидения это очень неудовлетворенные живые существа, потому что у них нет грубого материального тела. And some people worship them. Somehow they're absorbed in this kind of black tantra. Тем не менее, некоторые люди поклоняются им, они поглощены этой тантрой черной. So, but Krishna says, Yanti mam yajanopi mam, that if you worship me, then you can come to me. And this is his point. Тот, кто поклоняется мне, он придет ко мне, и это самое важное. And it's logical. И очень логично. That if people can worship the Devas and go there, and worship the Pitris and go there, and worship the Buddhas and go there, then surely the same must hold true for those who worship Krishna. They can go to Krishna. Потому что если тот, кто поклоняется полубогам, отправляется к ним, тот, кто поклоняется Питам, отправляется к ним, тот, кто поклоняется Буддам, отправляется к ним, то должно быть то же самое справедливо, конечно же, в отношении тех, кто поклоняется Кришне. And then in the next verse, Krishna describes how simple and easy it is to worship him. Далее, в следующем стихе Кришна объясняет, насколько легко и просто поклоняться. And you just have to offer me a little fruit, or some water, or even a leaf, or any flower. Предложить мне немножко воды, лист или плод, цветок. Because Krishna is looking for love and devotion. Потому что Кришна... That's how you worship Krishna. You don't need a lot of rituals and a lot of paraphernalia. Yeah. Worshiping the demigods is all external. There's nothing inside in the heart. Any fool can do it. But the only person who can worship Krishna is a devotee. He has to have something in his heart. There has to be some devotion there. And that's all Krishna cares about. And Krishna will help the devotee to, satisfy and or purify the various, desires that the devotee has. И благодаря этому Кришна помогает преданным удовлетворять и очищать себе желания, которые есть. And then he'll gradually bring him up to his own place, Krishna Loka. Постепенно Кришна возвращает такого преданного на свою планету Кришна Локу. So Krishna is comparing people who worship him with the people who worship these other, entities. Кришна сравнивает тех людей, которые поклоняются ему, с теми людьми, которые поклоняются другим живым существам. And he's trying to convince Arjuna and everybody that you should just be my devotee and worship me. И он пытается убедить Арджуну и других в том, что следует быть просто моим преданным, поклоняться мне. Харе Кришна. Right. So, вопросы есть? Yes? Если на райских планетах там карма не зарабатывается, то почему тогда происходят постоянные такие
демоны, это их хорошая карма. Nobody controls your karma. Why those devils, demons, demons, what if they have good karma? Well, just because they have good karma doesn't mean they don't fight. Если у них есть хорошая карма, это еще не значит, что им не приходится воевать. Just means that they have opulence. Это просто говорит о том, что у них есть какие-то богатства. But they still have envy and they still compete with one another. Они по-прежнему обладают завистью, они пытаются связаться друг с другом. So the fighting goes on. Поэтому борьба продолжается даже там. They're not transcendental. Они вовсе не трансцендентны. They're just pious. Они просто благочестивы. Just like there's wealthy people that live in Hollywood, in America. Можно сравнить их с теми богачами, которые живут в Америке, на Голливуде. But they still fight with the neighbors, and they fight with the mayor, they fight with their wives, whatever. And even if the demigods were so pure that they didn't fight, then the demons, the demons would attack them, and then they have to fight. Даже если бы полубоги были бы не столь склонны сражаться друг с другом, ссориться, то есть демоны, которые всегда хотят сражаться. So there's fighting, there's fighting, and then there's some demigods steal the wife of Brihaspati, or like Chandra did that, or no, Chandra was the result of that. It happens all the time. So many Puranic stories like this of, one demigod stealing another one's wife, and Indra stealing the horse from Prithu, and so many stories like this. Также часто бывает такое, что кто-то из полубогов возгордился и украл жену какого-то мудреца, так, например, появился Чандра. Они постоянно друг у друга жен крадут. Либо Индра, он однажды украл коня с аренды жертвоприношения. Такие вещи происходят постоянно. One time, Suryadev's charioteer was transformed into, his form was transformed into a beautiful woman's form. Однажды колесничий Сурьядева превратился в красивую женщину. And then when Suryadeva came back from fighting, he saw this beautiful woman, and the chariot driver said, no, I'm your chariot driver, I'm such and such. Someone just cursed me, whatever. They gave me this form. Когда Сурьядева пришел с битвы, он увидел эту женщину, но она начала ему говорить: нет, я твой колесничий, просто меня прокляли. And Suryadeva said, but you're so beautiful now. So, but no, I'm your chariot driver. I'm such a... And Suryadeva enjoyed himself with his chariot driving. Even though he knew it was a man, that was transformed into a female body. There's all these, weird stories in the Puranas. Any more questions? Yes. Почему Господь Брахма, то есть говорится, он же освобожденный личность, Вишну ему дал знание, то есть духовно, он знал, что происходит. А когда он спустился в Гирана Кашура, совершал аскезы, и
тот сказал, я хочу получить освобождение, я не могу. Как бы, How to understand that Brahma couldn't give liberation to Hiranyakashipu? Well, there's different Brahmas in every, creation. There's different Brahmas described in the Vedas. Like the Brahma in the Brahma Samhita has Madhurya Ras, but he hadn't realized his Sarup. He just realized his inclination for Ras. He said, I think I'm a maidservant of Lord Krishna. But he didn't know his Sarup. In the second canto, the Brahma there, the Lord shakes hands with him, so that means he's in Sakyaras. Prabhupada also rightly. Брахма, который описан во второй песне Шримад Бхагавада, находится в Сакья-расе. Указанием на это является то, что Господь здоровался с ним за руку. Прабхупада пишет об этом в своих комментариях. So the Brahma in the Hiranyakashipu Leela could be, we don't know which Brahma that is. Could be many different Brahmas. But anyway, even if a devotee, if a jiva, whether he's Brahma or a human, even if he has his Sarup, he can't just give liberation to somebody. Но даже если Брахма или какое-то другое живое существо осознало свою сварупу, это еще не значит, что такое живое существо может дать кому-то освобождение. He can bless the person that Такой человек может благословить. That may you become a pure devotee. But then, still it's up to the person who's being blessed to become a devotee. I mean, Prabhupada was even more powerful than Lord Brahma. And he blessed so many devotees for pure devotion. But still, where are they all? Many of them are not practicing Krishna consciousness now. There's only a few hundred left, working in ISKCON, out of 5,000 or 6,000. So, it's not just that the Guru. It's not that the Guru just waves the magic wand and boing, then you just asvabhashdeni, just go up into the sky, Vaikunthi. It doesn't work like that. It's mainly up to you. How much you control your senses. And you are the one that has to wake up in the morning. You're the one who has to concentrate the mind on the Mahamantra. You're the one that has to learn the philosophy. You're the one who has to make some offering to Krishna with love. You're the one that has to sing with devotion and dance before the deity. You're the one that has to remember Krishna throughout the day. You're the one that has to pray to Krishna. You're the one that has to cry for Krishna.
don't expect someone's going to come and just give asvasbojhdenya Не ожидайте, что to you, придет и просто раз и даст вам освобождение. some magic helper. Какого-то волшебного помощника. Doesn't work like that. Так не работает. Of course, the blessings always help. You get blessings of some, pure devotees. It helps you, but it's not a guarantee that you're going to just boing, become a pure devotee overnight. Конечно же, благословения старших продвинутых преданных, они очень важны и помогают в преданном служении, но это не значит, что как по мгновению волшебной палочки вы становитесь автоматически чистым преданным. Because a lot of Russian devotees, they think like that, Говорю об этом, потому что многие русские преданные думают именно так. So, blessings help, but they don't give the guarantee. Так, благословения помогают, но не Чистый преданный. It's not so easy. не так просто. I mean, maybe we think it's like the Nachalnik system of the Soviet times. Может быть, вы думаете, что это напоминает систему начальников советских времен. You just hang on to the dhoti of the Nachalnik and he just pulls you up to higher levels of sense enjoyment. За ходе своего начальника он вытащит вас, вознесет вас на более высокий уровень чувств наслаждения. No, другой систем. Есть. Духовный систем. It means that you have to chant, you have to pray, you have to cry for Krishna. Вы должны воспевать, вы должны молиться, вы должны плакать о Боге. Don't be. You have to feel love, express love. Don't be afraid of love. Не бойтесь любви. The whole purpose is to love Krishna. That's the whole purpose of our system, of our practice. Все предназначение нашей системы, Right? нашей практики состоит в том, чтобы развить любовь к Богу. Religion without love is not religion at all. Религия без любви вовсе не религия. Yes. Real religion means love for Krishna. Настоящая религия означает любовь к Кришне. So, somehow or other, we have to always think of Krishna, and that will help us to develop love for Krishna. Так или иначе, мы должны всегда думать о Кришне, это позволит нам развить любовь к Кришне. Okay, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki, Prabhupada ki, Prabhupada ki, Prabhupada ki, Prabhupada ki, Prabhupada ki, Prabhupada ki.